الله الرحمن الرحيم. هذه البروبلم ممكن نحلها باستخدام المعلومات اللي نعرفها بشابتر 7. فعندنا 2 كيلوغرام block suited on a rough incline. فهذا الانكلاين في friction is connected to a spring of negligible mass and spring constant of 100 Newton per meter. So you have K is 100 Newton per meter, and you have a mass of 2 kilogram. Now the block is released from rest, so V naught, or the initial, let's call it the initial, is 0 meter per second. When the spring is unstretched, if the pulley is massless and frictionless and the block moves 20 centimeters down the incline before coming to rest. Okay, so coming to rest means also the final is 0 meter per second. الحين هو قال لنا إن البلوك will move 20 centimeter، فهو راح يمشي هني 20 centimeter وراح هني stretch 20 centimeter. فهذه عندنا الإكس 20 سنتيمتر وعندنا الدي هذه أيضا 20 سنتيمتر. فالحين شنو يبي؟ يبي coefficient of kinetic friction between the block and the incline. So we will use the information of chapter 7. Chapter 7 يقول energy initial or total energy initial mechanical energy equal work of other equal energy final. الحين بالنسبة حق الانرجي هي kinetic energy plus gravitational potential energy plus elastic potential energy. اوكي، الالاستيك مو دائما موجودة، فقط لما يكون عندنا البروبلم فيها spring. اوكي، هذا الاي in general. الكي اي شنو هي؟ الكي اي is half mv square. اليو جي or gravitational potential energy is mgh. واليو elastic is half kx square. اوكي خلاص، الحين عرفنا هذه الايكويشنز اللي احنا نحتاجها حق هذا البروبلم، فالحين راح اشتغل عليهم. عندي I initial plus work of other equal energy final. فالwork of other هذه هي work of friction. اوكي، يعني هذه هي نفسها الwork of friction. اوكي، فالحين هني راح اقسم كل شيء بروحه وبعدين احطهم على حسب الايكويشن اللي عندي. فالinitial kinetic energy initial plus gravitational potential energy initial plus potential from elastic forces or varying forces elastic initial. Okay, so on initial kinetic energy is 0, gravitational potential energy is not 0, elastic is 0. ليش elastic is 0؟ لأن هو قال لنا إن لما at rest أول ما بدأت الحركة السبرينج كان unstretched. أوكي، فبس عندنا UGI. شنو هي UGI؟ هي MG في H I. الحين ال H هي الارتفاع، ارتفاع البلوك هذا H، لكن حنا عندنا الدي، فشلون نطلع ال H؟ ال H هي D في ساين ثيتا على حسب قوانين المثلث القائم الزاوية. فهذا مثلث قائم الزاوية فنقدر نطلعه عن طريق هذا القانون. فراح يكون عندنا MGH ساين ثيتا. alright. خلصنا من الانيشال، نروح الفاينل. الفاينل تساوي شنو؟ الفاينل أيضا نفس الشيء kinetic energy
final the gravitational energy final gravitational potential energy final بعدين the potential energy from elastic from the spring. Okay, this is also final. فالحين البوتنشال انرجي from the spring هذه عندنا. الجرافيتيشنال وصل للبوتم، وصل للأسفل هني، هذه ما عندنا. اوكي، والكاينتيك انرجي لأن اوريدي احنا قلنا الفاينل هي زيرو، فهذه أيضا بتصير زيرو. خلصنا الحين بس بقى لنا so it's going to equal U elastic final. فهي شنو اليو؟ half k x square. okay, that's it, we don't need anything. الحين بالنسبة نبتدي بالwork of other. work of other مثل ما قلنا وهي work of friction. شنو هي work of friction؟ friction force. اوكي، بما انه هو قاعد يتحرك فالkinetic friction force dot displacement. okay, a displacement this is a vector, this is a vector. alright، الفريكشن وين اتجاهها؟ هني هذا البلوك قاعد ينزل، والفريكشن حتكون دائما عكس الاتجاه الموشن. اوكي، فهذا الاف كي هو قاعد ينزل. alright، فالحين الديسبليسمنت اذا ابي هذا كفيكتور فهذا راح امسحه، بس يبقى لي هذا just remove it. oops. alright. اوكي، فهذا اتجاه الديسبليسمنت وهذا اتجاه الفريكشن، ففي 180 درجة بينهم، فهذا معناته انه راح يكون عندي ماينس ميو كي في النورمال في الدي. alright، الحين بالنسبة حق النورمال راح نشوف ان هذا البلوك لا ام جي لا ويت بهالاتجاه، فراح يكون عندنا اف دبليو هني كوزاين ثيتا، وهني راح يكون عندنا هذا النورمال. بما ان البوكس ما راح يروح فوق ولا تحت، ثابت في مكانه بس قاعد يروح لتحت بهالطريق، فال n هذه راح تساوي ال FW كوساين ثيتا. كيف راح أروح هني وأكتب minus ميو كي ام جي كوساين ثيتا في دي. right؟ خلصنا. الحين نروح حق الإيكويشن الأصلية اللي احنا قلنا بنشتغل عليها اللي هي هذه. الحين أدمج كل اللي عندي. اوكي، فشنو الإي؟ ام جي اتش ساين ثيتا، فراح يكون عندنا هذه فاينل ام جي اتش ام جي no d what did I do sine theta I did a mistake here. oh no yes هذا الهايت so it's d sine theta هني أنا ما غيرته، so هذا بس أحتاج إن أحطه دي. okay, I forgot, I'm sorry. so here راح يكون plus minus mu k d mg cosine theta equal half k x square. هو شنو يبي بالمسألة؟ يبي ال coefficient of kinetic. so راح أحط كل شيء مكان صوب وبعدين أنظمهم. فعندي first الميو كي راح تساوي شنو؟ half
k x squared minus mg d sine theta over d mg cosine theta. بعدين أحط الماينس. alright. اوكي بعدين راح أعوض ماينس. هنعوض هذه half. I think the k is 100 and x is 20. So this is 100 نيوتن per meter. فالإكس بحولها لمتر فتصير 0.2 متر سكوير. أوكي ناقص الماس. oh dear I forgot the mass 2 كيلوغرام في 10 في دي اللي هي 0.2 في ساين 37 على 0.2 متر. هذا متر per second square. اوكي في 2 كيلوغرام في 10 meter per second square في cosine 37 degrees. Okay, so what you should get here, you should get 0.1, I think around 1.2. all right, so maybe I'm mistaken here because I don't remember. Okay, so okay 115 or no wait, okay, point 1 2. all right.